Baraza is a thief ile tunajua. Ndio ameiba huko Mariro, anatumika koloresho kila mahali. Kwanza hiyo wameleta citizen na wameharibu zaidi. Huyo ni mwizi. Huyo baraza is a thief. We know him. Yeah. That is how. Huyo ni mwizi na tutatoa mbio yeye. Umeshika watu yake? Your Excellency, sir, you told me I secured the scene, but by the time I got here, most of them took off. Okay. Yes. And what were they trying to chimba? They were trying to. We had a garage here. We had a tenant. So walikuwa wanachimba nini hao? Walikuwa wanataka kujenga fence. Wako na kibali ya kaunti ya kujenga fence? Hawana hata. Bata simiti kwa walikuwa na simiti na watu wa mjengo ndio maana. Chukua hiyo simiti, funika hiyo walikuwa wanajenga, ngoe kana shamba yako. Asante sana. Hakuna mtu anatoa hapa. Asante sana. Thank you very much. Hakuna mtu umearrest? No, Your Excellency, sir. Walitoroka. Bado anafanya makosa. Nimeona akiongea hapa. He's a non thief. Tutadili na yeye. Actually these cases have become rampant in Nairobi City County. Na hizi mara ya kwanza. In fact I was shocked to kuona ile auctioneer anaitwa Baraza. That one is a non thief. We are lodging an appeal on Monday kwa auctioneer's board in the way he's exercising his duties. Amekuwa kirafa widows, the poor, anatumia goons kurafa wanawake. That one is not acceptable under my watch as the governor of Nairobi City County Government. I was called by Mrs. Kirima. The daughters are here. She's a widow. Actually in my administration mimi says kubali nikiona widow analia. Nikiona tears za widow, I see the tears of my late mother. I don't like this nonsense. So tumekuja hapa, tumerestore hii shamba, tumemregeshia shamba yake because I've seen the order ile baraza natumia. And this is what they normally do. Wanachukua order ya magistrate on a Friday evening. Anaenda kumislead nao PPO huyu Ndolo, rafiki yetu Ndolo hapa. Ndolo naye akionyesha order ya magistrate court ambaye hana jurisdiction because the value of this land is over 100 million. Jurisdiction ya magistrate ni kusikiza kesi ya 30 million and below. And the widow, the Kirima's widow, has an order from the High Court. There is no a magistrate order can supersede the order of the High Court of Kenya. We know the law. Wadanganya wale watu ama wadhulumu watu ambao hawajui sheria wakati previous. Lakini when I'm the governor of Nairobi, this kind of nonsense has to stop. And Baraza right now we are looking for him kwanza kwa damage, ile malicious damage to this property amefanya, amevunja magari za watu, ameangusha maukuta za watu. We are going to arrest him. Kama polisi hawezi shika yeye, sisi tuko na sheria za county. Tutaweka yeye na tutapeleka pale city court na ataenda kotini. And we are appealing to the police. Bwana Ndolo, you are our friend. Unatusaidia kesi mingi kwa Nairobi county government, unatupatia polisi, tunafanya kazi pamoja. We are appealing to you and the Inspector General, if there is any order, lazima isaviwe kwa county government of Nairobi because we are the custodian of all these records, all the landlords. We know who is the owner, we have got the history. For instance, this land ukiangalia, the first allotment was that the first allotment, as you can see, it is from the Nairobi City Council, from a commission from 1982. And now I'm the governor. I've inherited all these processes. Yeah. So mimi sitakubali anybody in Nairobi City County, whether is a poor man, a poor family, a widow, a rich family. We are there to protect the interests of all the people we serve in this great city of ours. So hatutakubali this kind of impunity. So as the governor nasema hawa the widow and the family wachukue shamba yao. Nobody will evict them from here when I'm the governor of Nairobi. And I'm going to see Mr. Ndolo on Monday to protest against his actions of giving the auctioneer polisi kusimamia wizi. This is theft. He's our friend. Tutaenda hapo politely bila vita because at times it's not good to always fight. Yeah, we have got enough fights but genuine fights. Hatutakubali ujinga ndani ya Nairobi. So this exercise we have stopped it. There is no eviction ile itaendelea hapa. And I'm giving those orders as the governor of Nairobi. EACC waliandika hiyo summon jana. Sawa. Well, my minister already in Nairobi. Tunapanga mambo ya budget. We want to do a supplementary budget. For now, we have the energy to concentrate on service delivery to the great people of Nairobi. And EACC pia, what I can say, you don't have a problem with them. Tumekosania a similar issue like this one. A public property, a public utility, an ECD center, a playground belonging to the people of South Sea. I'm sure the people of South Sea are watching. There is no way the EACC
can enter consent in court, in a court of law, to allow a land grabber do a mole on a private, on a public property. That is illegal and we do not allow it to happen. So, shida tunakusania na wao. And I want to tell them, kwanza wakuwe na heshima, because I saw last time niliwaheshimu nikaenda kwa summons yao. Wakaniharas, wakanisearch, wakanitoa viatu, wakanipiga search nikakubali. But juzi hata waliona sasa heshima, tukiongeza heshima zaidi hatutaenda vizuri. My problem was director of investigation, who is a partner to the person who is grabbing the mall in South Sea. Tumeonesha evidence that we have genuine complaints against the EACC. We are ready to be investigated. We are not above the law. We are supporting the war against corruption. We are supporting Kenyans in this war. We are supporting the President of the Republic of Kenya in this war. Because corruption, it is more serious than cancer and HIV. We must fight it. But we should fight genuine corruption cases, not witch hunt, not intimidation. There is no way one governor can be summoned over 5 times in a span of 1.5 months. Another summon yesterday for my ministers. So my ministers are not going to honor that summons. They have to write to us again. And already we're in court, blocking them from doing witch hunt. Because this is witch hunt. Hiyo hatuwezi kubali hiyo ujinga. And I want to tell them next time when I come to the EACC, niliona juzi nimeingia hapo wananipiga search sijui machine, wanaweka machine, wanafungua zip sehemu nyeti hata kama nimeweka kamera. Hata huyo Twalib anahitaji kupigwa makofi 7 kwa hiyo kipara yake. Ajue hii ni vita dhidi ya ufisadi. Yes. Kwa sababu mimi natetea, nimechaguliwa kama governor wa Nairobi kusimama na haki ya mashamba yote ya umma. Na si mara ya kwanza. Hata huyu baraza alijaribu kuimba shamba ya Loresho Water Reserve. Na tukapigana na yeye. Na EACC tukaregesha. Na nimeongea na nitaendelea kuongea mpaka dunia mzima wajue. Vile nyinyi media mko hapa, and you do the correct report. There was a land in Woodley. Mrs. Rosemary Njeri alikuwa amegrab. Tukapigana na yeye akaregesha shamba. Akasema mimi nilipwa pesa ile ya premium nimelipa. Twalib himself, huyo na kipara yake ananiangalia sasa hii. He wrote to me, Governor, hii shamba amekubali kuregesha, mregeshe pesa ile aliipa those years 2007 I was the governor. I refunded the money. There's correspondences to EACC account. They paid the grabber. Na shamba ikarudi. He wrote to us again. Let us go and do a concert in court because sisi EACC hatuna power. Shamba ni county. And we went with him in court. Kurejesha akatuletea concert, watu yako wamesign, watu wamesign. Why here South Sea? Sababu ni waria mwizi grabber ameiba na director of investigation anaitwa Abdi. Twalib is not writing to us to go and enter the consent with him because he knew Governor Sonko will not accept to allow public playground ya wananchi wa South Sea ijengwe mall na grabber mwizi. Why he didn't write to us kwa South Sea? Why the other one he wrote to us? Is there a law for Njeri and Abdullahi Ibrahim? So Kenya tutakubali ujinga. Kwa hivyo hata wewe Twalib tuheshimiane na hiyo watu yako. Law must be applied equally, not selectively. Hiyo kipara yako tutapiga makofi 7 kwanza. Ujue this war will not be won if it is fought selectively. Kama ulituandikia consent ya Woodley, andika consent pia ya South Sea Mall. Bana ticha sisi watu wanaenda hapo hati EACC, wewe ni governor unafunguliwa zip, unawekwa vidole huko kwa sehemu nyeti. Kwani nyinyi ni mashoga? Acha hiyo tabia. Hati mtu anakusearch wewe ni governor kuingisha vidole huku ndani. It is unfair. That is vision. Yeah, we know our rights. Yes. In fact, mahali imefika, you remember the time of PLO Lumumba, how EACC was disbanded. This EACC here now, I want to appeal to the president, let it be disbanded because hawafanyi kazi vile nitakana kufanywa. They are the most corrupt, murderers. Yes. Wazi mtu, you are not a prisoner. Hata unatolewa viatu, socks. Yeah. You know they killed that lawyer Uriara, wanakuletea mashini huku. Hiyo mashini yao nilipiga teke na huko. Mimi si mtakutishwa na EACC. They should do their work. Wafanye justice kwa Kenya wote, si kutishatisha watu ati sababu waria amegrab. Na sisemi waria ni wabaya. Tunakana waria Nairobi. Wametupigia kura, wamesupport Jubilee, wamesupport president. Nimeandika waria zaidi ya 100 kwa county. Hatuna shida na waria, but mwizi moja anaitwa Isaac Abdullahi Ibrahim Abdi Muhammad huyo. Na nimeona Twalib anajaribu kuwasaidia. Yeye mwenyewe hata sasa tutamwenjoa kwa hii kesi kwa sababu na narejelea tena tunamwenjoa kwa hii kesi kwa sababu wewe nyamaza bana, acha ushenzi. Tunamwangaza kwa kesi sababu gani? Kwa sababu na narejelea a land whereby Mrs. Njeri Rosemary grabbed. Alifanya consent akasema twendeni kotini na county. Why around where Muhammad Abdullah Ibrahim has grabbed, he doesn't write to us. He is part and parcel of that theft, even that Twalib.
Na tutapigana na wao. We don't care whether I'm arrested or not, whether I'll be charged or not. That mall will go down. Playground watoto wa South Sea itarudi. Hiyo ushoga yao wapeleke huko Lamu. Peter Munyiri, they have sold this land to our area for 320 million. Already they have received a deposit of 100 million, 110 million. We know the history. Tunajua hii maneno. Wanachukua pesa za mawaria ambao hata hawaelewi history ya shamba, wanadanganywa, wanapeana them. I know the investors. They want to invest. We don't want to scare away investors in this city of ours. We want investors, if they want to buy land, they should do a proper search kwa lands, kwa county, to a guide. Si ku invest kwa jasho ya mawido na maskini, the orphans. We cannot allow that to happen.